We in this session, we want to talk very briefly about the themes, central themes and adjoining peripheral themes, which Kazuo Ishiguro is trying to deal with in this novel, An Artist of the Floating World. In our preceding discussions, we have made these points clear about what is this title and how we can understand the title, Artist of the Floating World. There is a very clear reference in the text where the protagonist, that is Ono, Masuji Ono, who tells that he don't want to be only an artist of the floating world. So he wanted to be an artist of somebody who can voice for the poor people. From there he drifts. From there also he floats away towards nationalism and those things. And for a while he also is an artist, painter who is painting for a business firm whose purpose is only to earn money. So title is a very interesting title when we discuss that. We have seen the narrative. The beauty is all about narrative and how first person narrator, the protagonist Masuji Ono, tells us the story, which is very, very deceptive story, very deceptive. What is he telling us truth? To what extent we can believe his truth? That all is a huge concern. In a plot summary, we have seen that the major movement of the plot is like we can say, what are those immediate spurs which is pushing the story, and that is the talk, the negotiations of marriage, daughter's marriage, Masuji Ono's daughter Norika, and one negotiation has failed, and now they are very much worried that if second time also, if the marriage negotiations will fail, then as we know that in all society, Japan also is a very traditional society, where if somebody, and if it is a girl whose marriage negotiations are failing time and again, then people start doubting, and there's various stories that start telling about either that girl or the family there. So people are worried, and that is what is the story. And through that we come to know all about who Masuji Ono is. Initially we are told that he is a very famous, great painter, artist he is. And he got a huge house from Akira Sugimura. Their daughter Akira Sugimura is dead, but the daughters are negotiating. And almost at a negligible cost, he cannot afford such a huge house, a kind of a haveli. He cannot afford, but he is given because he is known, his reputation is known. So we also come to know that, well, he must be a very reputed painter, artist, and society is respecting such an artist. We get another reference where people say that with his reference, somebody got a job. When he referred to some minister that so-and-so, and then that person got a job. So that person was very happy and appreciating. That is Shintaro's brother got a job. And so he had a very deep respect that you are a big name. And when your reference is given to anybody, people get easily job. Otherwise it's very difficult. These things are told to us. And so we think that, well, this Masuji Ono must be a great painter, a reputed person who might be respected in society. And then slowly and steadily we come to know that, well, this is not true. He is rather a person who many people are despising. Many people, his own favorite student is hating him. He don't want to talk with him. His student's a student also. His student's a student whose name is Enchi, E-N-C-H-I. Enchi also has a deep hatred for Masuji Ono. And so he is now feeling a kind of a regret, and he openly tells at one or two occasions that he was mistaken. People make mistakes in life, and that these were our mistakes. 1930s, when we were very young, in 1930s, in that youthful days, we were driven towards nationalism. We were driven towards imperialism.
this political force, there is no individual but political force. They misused our skills. So there are Yukio Naguchi kind of singers. There are presidents of companies. There are artists. They all have those regrets. Another thing also. So that way the narration is opening in a very interesting way. A very complex narrative strategy is used by Kazuo Ishiguro. And as we know that stories are not important, how the stories are told is very important. You should have newness in telling the story, not the story. Story can be very old. Repeatedly, you can tell the same story. But the way you tell the story should be new. It should be novel. Your style of telling should be novel. Your how should be new. That is very important. And when we make this point, we refer to artists like William Shakespeare, who are known as great dramatists of all time. And he never told a new story. Shakespeare, either comedies or tragedies or histories. Obviously, histories are never new stories. But even his tragedies and comedies were never new story. Those stories were already known to everybody. They were already published as short stories, and they were available in English translations. So he is just picking up a book from a footpath where some stories are written, and then he makes a play out of it. So not a writer of new stories. Stories are already known to everybody, whether it is Macbeth or Hamlet or Julius Caesar. These stories are very well known to everybody. But how he tells makes a huge difference. So how is always very important. So here, because it is a novel, we think in terms of narrative style, narrative strategy that is being utilized here. And in postmodernist narrative, we obviously look for how this writer talk about unreliable narrator. And when we think of this idea about unreliable narrator, which we have discussed earlier, also with a reference to the book like The Rhetoric of Fiction, where Wayne C. Booth has coined this term in 1961. And with that, we briefly discussed this topic also. But one question people can ask, that why this unreliable narrator? Why earlier people were telling stories where we rely the storyteller. But now why suddenly these writers are telling that you cannot rely on the narrator? He may change his mind, or he himself will tell that what he told is not complete truth. What he told earlier is not complete truth. There is other side of the truth also, which was hidden earlier. This kind of things happening. We can say now with a hindsight towards 20th century, we can see that First World War, Second World War, and that all happened because of dictators, because of very popular political leaders. And then what writers came to know is that people by and large, aam janta, people will be easily fooled by the language of leaders. Language of leaders has a capacity to easily fool the people. What you need to train people is that don't rely on the language that you are listening. Don't doubt that language. Be skeptical. That is what we want to teach to the people. That language is a very complex thing. Language is something like it is used more to hide rather than tell. Language is a curtain. ભાષા આમ જનતા શું વિચારે કે ભાષા શેના માટે છે? તો કે અભિવ્યક્ત કરવા માટે. મારે મારી જાતને અભિવ્યક્ત કરવી હોય તો ભાષામાં જેમ મારું પ્રભુત્વ વધારે, એમ હું બહુ સારી રીતે મારી જાતને અભિવ્યક્ત કરી શકું, મારી જાતને ખોલી શકું, મારી જાતને હું વ્યક્ત કરી શકું. તો અહીંયા એમ કે છે કે ના, એ વાત ખોટી અથવા એ અર્ધ સત્ય છે. ઇટ ઇઝ હાફ ટ્રુથ. ધ અધર હાફ ઇઝ કે તમે ભાષાનો પડદા તરીકે ઉપયોગ કરી શકો. તમે ભાષાનો માસ્ક તરીકે ઉપયોગ કરી શકો, એક મુખોટા તરીકે ઉપયોગ કરી શકો. અને ભાષા એ છુપાવવા માટે વધુ વપરાય છે, વ્યક્ત કરવા કરતા છુપાવવા માટે, સત્યો છુપાવવા માટે, જાત છુપાવવા માટે, મનના વિચારો છુપાવવા માટે વધુ ભાષાનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. That is what they want to tell, that language, the way the language will come, it is very difficult for aam janta, the layman people, to decipher that how far this language is telling us what is supposed to tell. We believe that this is the meaning and this is the person. This person is saying, though why should that person lie? આ વ્યક્તિ બોલે છે,
આ પ્રસંગે બોલે છે, આટલો મહાન વ્યક્તિ છે, આટલો મોટો નેતા છે, તો એ બોલતો હોય તો સાચું જ બોલતો હોય ને, કે એને તો ખબર જ હોય ને કે શું હોય, તો જે બોલતો હશે. એ બદલતો રહે તો પાછો 15 દિવસ પછી આવીને બીજી વાત કરે, 2 વર્ષ પછી ત્રીજી વાત કરે, 4 વર્ષ પછી ચોથી વાત કરે, તો આપણે we get confused that what is this, how this happens. See, sometimes people share some old tweets of Baba Ramdev or who is this leader of art of living, Sri Ravi Shankar, Sri Ravi Shankar, art of living leader, or Baba Ramdev, or many, and they used to say that as soon as in 2014 Narendra Modi will become the prime minister, very clearly they were writing, then the petrol price will come down to 30 rupees, and the dollar will also come down to 30 rupees. Sri Ravi Shankar was telling that the dollar will come down to 30-40 rupees, will reduce. Some used to say they will become equal, 1 rupee, $1. That will, or petrol diesel price will be around 30 rupees, because lots of money will come from foreign country. Today only the newspaper is telling that the rupees, Indian rupees in Swiss bank has increased a lot. A lot. I think I have, I might have taken, let me see if I have taken the photograph of that to read that news. Yeah, Swiss bank માં ભારતીયોનું ભંડોળ વધીને 20,000 કરોડ ને પાર. ભારતીયોએ સ્વિસ બેંકોમાં જમા કરેલી રકમ 13 વર્ષની ટોચે, 13 વર્ષની ટોચ ઉપર અત્યારે છે. So this is how it is growing, that money. So those were the people were telling. Now how can you realize this? You said that, oh, this is Baba, this Baba is wearing saffron color cloth, દાઢી પણ રાખે છે. આ બધા સાધુ સંતોને આપણે છબીઓ જોઈ છે કે સાધુ સંત આ પ્રકારના હોય. સાધુ એટલે સાચું બોલે તે, સાધુ એટલે એ ખાલી મોટી દાઢી રાખે ને ભગવા કે સફેદ વસ્ત્ર પહેરે એ સાધુ નહીં. આપણે મનમાં છબી ગોઠવાઈ ગઈ કે મોટી લાંબી દાઢી વાળા લોકો હોય એ બહુ સાચા માણસો હોય. આપણા મનમાં એવી છબી અંદર, એટલે બધા લોકો મોટી દાઢી રાખવા માંડ્યા છે. પણ એ આપણે પછી શીખવાડવું પડે કે મોટી દાઢી એટલે સાચું ન હોય, તો એ પણ ભાષા છે, એ પણ સાઇન છે, દાઢી પણ ભાષા છે. અને લોકો મૂછ વગરની દાઢી જોઈએ તો આપણને કેવું થાય કે લોકોને નફરત જાગે અંદર, મૂછ વગરની દાઢી જોઈએ તો. આપણે કોઈ તમારે નાટક લખવું હોય, ભજવવું હોય ને તમારે એક આતંકવાદી બતાવવો હોય તો તમે કઈ ભાષાનો ઉપયોગ કરો? તમે એને મૂછ વગરની દાઢી આપો એટલે આતંકવાદીમાં ચાલી જાય આસાનીથી. લેંગ્વેજ, ઇસ્લામોફોબિયા કઈ રીતે કામ કરતો, એ જ રીતે બીજી મોટી દાઢી જે આપણે ઋષિઓના ચિત્રો જોયા હોય, કોઈ પેઇન્ટરે દોરેલા, ભગવા પહેર્યા હોય, સફેદ વસ્ત્ર પહેર્યા હોય, લાંબી મોટી દાઢી હોય, એટલે આપણને એમ થાય કે આ તો આના મુખમાંથી જે શબ્દો બહાર આવે એ સત્ય વચન જ હોય, એ ક્યારેય શક્ય જ નથી કે જૂઠ હોય. તો આ વસ્તુ લોકોને શીખવાડવી કે ભાષા, સાયન્સ, સિમ્બોલ્સ, કપડાની ભાષા, આપણા દેખાવની ભાષા, એ બધી ભાષા છેતરામણી હોય છે. ઇટ ઇઝ ડિસેપ્ટિવ, ઇટ ઇઝ વેરી મેન્યુપ્યુલેટિવ. એન્ડ સો પીપલ રિક્વાયર્ડ ધીસ અનરિલાયેબલ નેરેટર, કે ચલો આ તમને વાર્તા કહે છે માસુજી ઓનો, તમે ક્યાં સુધી એની વાર્તામાં માની શકશો? એ જ પાછો બદલતો જશે. પેલો લાઈફ ઓફ પાઈ કહેશે કે હું ટાઈગર સાથે રહ્યો હતો, પછી પાછો કોઈ કહેશે કે ના અમને આ વાર્તામાં તો બાળકોની વાર્તા લાગે છે, આવું ન હોય, તો કે ચલો બીજી વાર્તા કહો. એ જ નવલકથામાં એ આપણને બીજી વાર્તા કહે, પછી છેલ્લે પાછો પૂછે કે તમને કઈ વાર્તા ગમી, આ ટાઈગર વાળી ગમી કે આ ટાઈગર વગરની ગમી, કે એ પાછું એ જ વાર્તામાં, એ જ નવલકથામાં આવું પૂછે. તો યન માર્ટલ, કેનેડિયન રાઇટર, વાય ઇઝ હી ડુઈંગ ધીસ? આવું શું કામ કરે? એક વાર્તા એક સીધી કેમ ન લખે? કારણ કે એને એ બતાવવું છે કે ડોન્ટ રિલાય ઓન ધીસ સાયન્સ ઓફ લેંગ્વેજીસ, લેંગ્વેજ ઓફ ક્લોથ્સ, લેંગ્વેજ ઓફ અવર ફિઝિકલ ફીચર્સ. એ બધું જ ડિસેપ્ટિવ છે, બધું જ ખૂબ જ ડિસેપ્ટિવ છે, એ બધું જ ખૂબ છેતરામણું, અને વધુ ને વધુ છેતરામણું આ બનતું જવાનું છે. આપણે પ્રથમ અને બીજા વિશ્વયુદ્ધ એટલે જ કર્યા કારણ કે આપણે છેતરાઈ ગયા. આપણે પ્રથમ અને બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં એટલી બધી ખાના ખરાબી, એટલા બધા લોકોની હત્યાઓ એટલે જ કરી કારણ કે who got cheated? Western world. They thought they are enlightened. એ તો એમ કે 18મી સદીમાં એ લોકોનું એનલાઇટનમેન્ટ થઈ ગયું છે. એ તો બધા બહુ પ્રખર, તેજ બુદ્ધિવાળા લોકો છે. They are the most civilized people. They are very educated people. તો આ બધા એજ્યુકેટેડ, પ્રખર, જ્ઞાની, એનલાઇટેડ લોકોને પણ જો એ લેંગ્વેજ, એ ભાષા એ છેતરી લે અને યુદ્ધખોર બનાવી દે આસાનીથી, તો પછી બીજી પ્રજાનું તો શું? આમ આપણે તો આસાનીથી દોરવાઈ જાય. ઇમોશનલ પ્રજા તો બહુ આસાનીથી દોરવાઈ જાય.
And we have seen આપણ તો ખાલી કોઈ નાનકડું એવું વોટ્સએપમાં ભડકાવે તોય લોકો જઈને ઓપ્પોનું પોસ્ટર તોડી આવે. ઓપ્પો કે વિવો ક્યાંક લગાડ્યું હોય તો ત્યાં પથ્થર મારીને તોડી આવે. પણ એ તો આપણા ભારતીયનું છે. તમે નુકસાન કોનું કરો છો? ચીન જઈને ઓપ્પો કંપની ઉપર એટેક કરો તો બરાબર છે. અહીંયા જે બિચારો ધંધો કરે છે તો આપણો ભારતીય છે, તમે એને શું કામ મારો છો? યુ આર કિલિંગ યોર ઓન બ્રધર. તમે એની પાસેથી વસ્તુ ન લઈ, એને તો ઓલરેડી લઈ લીધું છે ચાઇનાથી, હવે તમે અહીં ન લઈ તમે એનું નુકસાન કરો છો. તમે તો તમારા જ ભાઈનું નુકસાન અહીંયા કરી રહ્યા છો કારણ કે તમે બહકી ગયા છો. You are emotional, so it is very easy. So to alarm people against deceptiveness of language, and to make, that is why they started telling these stories. કે આવી બધી વાર્તાઓ વાંચી અને કદાચ લોકો એ રીતે મનથી તૈયાર થશે કે આપણી સામે જે આવે એને તરત જ નહીં સ્વીકારી લેવાનું, એને ચકાસવાનું, એને તપાસવાનું. એક્ઝામિન, ટેસ્ટ, this were the watchwords of GB Shaw, George Bernard Shaw. The સેટિંગ્સમાં આપણે જોયું છે the watchwords: question, test, examine. Question, test, examine. આપણે જેમ ગુજરાતીમાં કહાવત છે કે ખેડ ખાતરી ને ખંજવાળ જાતે જ કરવી સારી. એટલે આપણે ખંજવાળ કે ખેડની વાત અત્યારે રહેવા દે, પણ ખાતરી કરવાની વાત, જે ખાતરી કરવાની છે જાતે જ કરવી અને બહુ ઉલટ તપાસ બરાબરની આજુબાજુ જોઈ પછી કરવી. That is why unreliable narrator in the narrative is there to tell us that don't readily believe into this thing. Everything is deceptive, everything is manipulative. So that is why that becomes very interesting to see. Well, apart from that, the other theme that we can see here is the role of art and artist. Role of art and artist. And yesterday we have seen that the art in this film is seen from 4 angles. 4 angles we are seeing there. Art for the sake of aesthetic delight, art for the sake of business, art for national interest, patriotic interest, imperial power, this, and for art for the poor people. This 4 we have seen. You can add one more angle here in this art, and that is the angle of Ono's father. Our protagonist Masuji Ono's father. And his father believed that artists are useless people. Artists are useless. So when he came to know that his son wants to be artist, it's a very elaborate scene. We have not read that scene, but I will suggest you the page number and that part, maybe in WhatsApp or in the group I will share to read that scene. That one day when he is called by his father in the meeting room, and he suddenly told that bring your paintings, bring. So he brought all his paintings and he observed the painting. Mother also was standing there, and then he says, have you brought all? Then he is hesitating. He says not all, few. So he says that it means those are your very loving paintings. અને કદાચ આપણને એ દ્વારા લેખક માસુજી ઓનો, કાઝુઓ ઇશિગુરો એ કહેવા માંગે છે કે પિતાજીના મનમાં કદાચ એ થાય છે કે મેં બધા પેઇન્ટિંગ લાવવાનું કહ્યું તોય થોડા છુપાવી દીધા આણે. હજી આ બાળક છે, પણ જો આ કલા કેવો માણસને બગાડી દે. કલા એના પિતાજીની સામે ખોટું બોલવા માંડ્યો છે. He is not bringing all his paintings. બધા પેઇન્ટિંગ નથી લાવતો. અને પછી એને બીજું લેવા મોકલે છે અને પાછો આવે છે તો એક સ્મોક રૂમમાં આવતી હતી, ત્યાં ચીમની હતી, એમાં ચીમનીમાં અગ્નિ હતી અને તેમાં કંઈક સળગી રહ્યું હતું. મે બી that was the paintings. All his paintings were burnt by his father, and he is strictly warned by mother also. એના મધરને પણ કહે છે ગુસ્સાથી કે you be careful, કે આ પેઇન્ટિંગ ના રવાડે ન ચડે, એને બિઝનેસ કરવાનો છે. We are a business house and he will do business. He is not going to do a painting. So that also is an angle that artists are useless people. That is Platonic objection. Plato also wanted to see that in an ideal state, in our utopia, ideal state, there should be no place for poets. No place for poets. That is what Plato also had said, because he says poets are all liars. They are all liars. આ બધા આના જેટલા મોટા જૂઠા બોલા કોઈ ન હોય. એ બધી કલ્પનાની દુનિયાની જ વાતો કરતા હોય. So that was Plato's problem, which obviously was answered by Aristotle, that what is the usefulness of art in our life. Okay, so this theme of art and artist, which we get this 4 angle to look, which is very important to see here. But when we see all these angles, and if you have a confusion that
આપણી પાસે આ 5 તરીકા છે આર્ટને જોવાના, 5 પરિમાણ અથવા પર્સપેક્ટિવ છે આર્ટને જોવાના. તો આમાંથી સાચું કયું, સાચું કયું? એના પિતાજી કે છે એ વાત સાચી કે ખોટી? પેલો ધ ફર્મ, ટાકેડા ફર્મ એ બિઝનેસ માટે પેઇન્ટિંગ કરે છે, એ સાચું કે ખોટું? એસ્થેટિક ડિલાઇટ માટે એમના ટીચર સેઈજી મુરીયામા is asking him to do painting of the floating world, એ સાચો કે ખોટો? એમનો મિત્ર જે બને છે ચીઝુ મેત્સુડા tells him to draw for poor people and then for the national interest. Is he right or wrong? This all, if we have that confusion or a question in our mind, then we can say that none of these principles are right or wrong. None of these principles are right or wrong. But if anything becomes hegemonic, if any of this thing becomes hegemonic, remember this word, hegemonic, H-E-G-E-M-O-N-I-C, H-E-G-E-M-O-N-I-C. If anything becomes hegemonic, or H-E-G-E-M-O-N-Y, hegemony, then it is problematic. Then if that hegemony means authority or control, dominating influence of one person or group, or political group over society or a nation, then it is problematic. Artists can use it for business purpose or for floating world, that is aesthetic delight, or even for the poor people you can use art. But if it becomes a propagandist or political tool, or it becomes hegemonic, then these things are very harmful. That is how we can conclude that our discussion about the theme of role of art and artist. So if I feel for the poor and if I write for the poor, then there is no problem. But if I am doing that so that later on I can utilize that argument for nationalist purpose, then it is problematic. Then it becomes problematic. And when I say nationalism, if I love my country and I do something good for the country, then it is good, no problem. But if I start killing other people for my country, if somebody says me that, well, love your country, fine, I love my country. But if somebody says that you will have to hate other country to love your country, then it is problematic. કે તમારે તમારો દેશ પ્રેમ બતાવવા માટે નફરત પણ કરવી પડશે. નફરત પણ, તમે નફરત કરો છો કે નહીં, તમારી પાસે નફરત કરવાની તાકાત છે કે નહીં, તો આપણે એમ કહીએ કે તો નેશનલિઝમ ખરાબ. Why should I hate other? But you have to. 1984 we have seen કે એમાં રોજ સવારે 2-5 મિનિટ માટે હેટ કરવાનું સેશન ચાલે. જેમ સવારે ઉઠીને પ્રાણાયામ યોગાસન કરવાના હોય એ રીતે હેટ, નફરત કરવાનું એક સેશન ચાલે. એમાં સ્ક્રીન ઉપર દ્રશ્યો બતાવવામાં આવે અને લોકો એક ગુસ્સાના ભાવ સાથે રિએક્શન આપે, ગુસ્સાના ભાવ સાથે. તો એ મારા દેશ પ્રેમ માટે નફરત પણ એનો ભાગ બને તો એ પ્રોબ્લેમ થાય છે. So people say, well, Pakistan is a bad country. Well, fine. If it is a bad, then it should be punished. If they are doing terrorist activities, then government of India, our military has a right to attack terrorist organizations, their camps and everything and other thing. But then at the same time, they also say that if India and Pakistan is playing cricket, you should not watch it. You should not watch the cricket match. If you will watch, you are not Deshpremi. Then it is problematic. If a Pakistani actor or a singer is singing in a Hindi cinema or acting in Hindi cinema and say that, well, you should boycott that film, you should hate that filmmaker, then it is problematic. So આ રીતે આપણને ધીરે ધીરે એ નફરતનું પણ બીજ રોપે. That is the problem of nationalism. You might be aware about many of these issues when Pakistani actors, actresses or singers, they became a part of Hindi cinema. There were lots of problems against those films. The last film was, what was this film? Last one, which had lots of problems. I think Fawad Khan. Fawad Khan was an actor who was in that Hindi film. The other Kapoor and Sons. Kapoor and Sons. Okay. Apart from that, any other? There was a long name. I think Ranbir Kapoor was also there. Shah Rukh Khan played a cameo. Aishwarya Rai. Karan Johar. Ye Dil Hai Mushkil. Yes, Ye Dil Hai Mushkil. In that film, there was that role, and then it was not allowed to be released. Ye Dil Hai Mushkil, and then the filmmaker has to go to Matosri. Matosri. What is Matosri? Is the name of a building. Name of a building where
Thackeray family lives. The Thackeray family lives, so they have to go to Thackeray family and they have to negotiate. They have to negotiate, and several scenes were cut down, and then only those things were allowed there. Then Rais film was there. Rais film, the heroine of the Rais film was Pakistani actress in Rais, and then Rais also had seen lots of problem in different contexts also. So now see, nationalism is not a problematic thing, but when people say that if you love your country, you have to hate somebody, you have to hate, then it is problematic. Then that is becoming hatred thing. So then nationalism is becoming hegemonic in one or the another way. So that way we can discuss this theme of art, role of art and artist in this context here. Okay? Another thematic concern is about intergenerational conflict, intergenerational conflict here. So in this film, we have four generations. Four generations are being portrayed in this. Our protagonist is father. Protagonist is father. His generation, second, and then the daughters, and then daughter's son, Ichiro. So that were four generations. Father, our protagonist Masuji, second generation, daughters Setsuko, Norika, third generation, and this Jamai in terms of Suichi and Taro, and fourth is the Setsuko's son Ichiro. This, and we see that from the father who was a business oriented person, from there to Ichiro, we find that Ichiro has become a lot Americanized. He is now westernized. He is not like, so there is a scene where he says about cowboys or about Godzilla and those references. At that time, Masuji feels that he is not talking about samurais. We are so proud of our samurai, the fighters, the sword fighter, samurai. But now this new generation is not talking that we want to become samurai. We want to learn the fightings of samurai. These people are loving cartoons and these superheroes of the American cartoon and film industry. So that way, all this generation, but this two generation in between, that is Masuji, Matsuda's generation and the children's generation. There is a lots of strife. The strife is that they were nationalists and they were happy even for the war, whereas the next generation is not for the war. They want development in terms of business. They want to do service. They want to work. So there is reference to Nippon company. Suichi is working in Nippon company. And now the new generation, Ichiro, is dreaming that he will become a manager in a company. The new generation is dreaming that they will become managers. They will become software engineers in some companies. It may be American company. They will go to America to work also, like Ishiguro's family has moved from Japan to England. His father was scientist, and so he left his job in Japan and started working for one Britain, one university in Britain as a scientist. So people start leaving. Now you don't have that nationalistic spirit. The other generation was thinking that no, we are born here. My bhumi, matru bhumi is punya bhumi, and I am attached with this. I will die here. The new generation is not thinking in that way also. So intergenerational conflict is also very well captured here, and to such an extent that somewhere we find that this generation thinks that you people should commit suicide and die. So even if they commit suicide and die, like Yukio Naguchi is committing suicide and dying, then also people are not regretting. Lokone no waswaso nathi. એને એમ છે કે સારું થયું એ મરી ગયા, એ રીતે લોકો આગલી પેઢીને જોવાનું શરૂ, કારણ કે એમણે બહુ બરબાદી લોકોને કરેલી હતી. When I remember this Yukio Naguchi's character here, who is a singer, very popular singer, and young people are singing his song and moving towards war. In terms barbadi, moving towards barbadi. I remember a character in this film Udta Punjab. Udta Punjab. Anybody has seen the film Udta Punjab? Anybody, if you have seen, you can put, because Udta Punjab film. There, I think Shahid Kapoor is playing a role of a pop singer, rap singer is there, and he's singing the song about this blue hai pani and this or liquor
what I forgot some of the lyrics કે જેમાં દારૂ પીવાનો જશ્ન મનાવતા હોય એ પ્રકારના ગીતો જે બાદશાહ ને એ બધા લોકપ્રિય કરતા હોય છે. મિકા સિંગ, બાદશાહ જે પંજાબી ગાયકો છે એ લોકોએ એવી ઘણા બધા લિરિક્સ બહુ પોપ્યુલર કર્યા કે જેમાં દારૂ પીવાથી લઈને ડ્રગ્સ લેવા સુધીનો નશો કરવાના જશ્ન મનાવાતો હોય. અને એ ગીતોથી દોરાઈને ઘણી બધા યંગસ્ટર્સ નશેડી બની જાય છે. નશો, ડ્રગનો નશો પંજાબમાં. એટલે ઉડતા પંજાબ એટલે શું? ઉડતા પંજાબ એટલે મિલ્ખા સિંહનું રનિંગ નહીં. મિલ્ખા સિંહ ઉડતો હોય તેવું રનિંગ કરે નહીં. ઉડતા એટલે નશામાં રહેતા. ફ્લોટિંગ પંજાબ, જે આમાં ફ્લોટિંગ વર્લ્ડ આવે છે, એક નશામાં રહેતું જાપાન, એનું પેઇન્ટિંગ કરો. એનું પેઇન્ટિંગ એટલે ઉડતા પંજાબ એટલે સતત નશામાં રહેતા, ડ્રગ્સના નશામાં રહેતા યુવાનો એના ઉપર. અને એ જ્યારે પેલા એ ગાયકને ખબર પડે કે આ તો મારા ગીતથી આ લોકો આવું બધું કરે, ત્યારે એને બહુ વસવસો થાય છે. he regrets for that and he thought that I will not do this kind of singing. આ પ્રકારના ગીતો ગાવાનું એ બંધ કરી દેશે. That regret we see in this generation when these people are dying, Yukio, Naguchi, then another generation has no regret for that. That is good that you die because you have spoiled our entire generation by leading them towards war in terms of nationalism and imperialism. Imperialism and sovereignty is also one of the thematic concerns that we have seen and we have discussed several times, so we are not talking about that. Aging also is one of the theme. Growing age, and with that how people look at those things. And with the growing age there is memory loss. There is a memory loss and you don't remember everything in chronological order. And when you are an old person, see, there is a difference between young people and old people. Young people are those who keep on dreaming about future. And in their dream they keep on constructing the future. એ સતત એમનું ફ્યુચર કન્સ્ટ્રક્ટ કરતા હોય છે એના સ્વપ્નમાં કે આના પછી મારે આ કરવું છે, તે કરવું છે. The lots of future is there and they construct future. Old people એ past construct કરતા હોય છે, એ સતત pastમાં રહેતા હોય. And they keep on reconstructing past. Pastમાં જોઈને એ નવી રીતે એ ઘટનાઓને બનાવતા જાય, એને બાંધતા જાય છે નવી રીતે કે જેમાં એ થોડા સોમાનભેર જીવી શકે. એ રીતે એમના પાસ્ટને એ નેરેટ કરતા જતા હોય છે. They are reconstructing past. The effect of aging. This is what we see in Masuji, and he's trying to reconstruct his past in a similar way also. There is this theme of grief. What do we mean by grief? Grief means a kind of intense sorrow, trouble, very deep trouble. અતિશય દુઃખમાં, એકદમ ઊંડા દુઃખમાં જે રહેવું, એ ગ્રીફ, એક વસવસો અને દુઃખ. That is grief as one of the theme here. And there are essentially three types of grief in this novel. And Ono suffers at one or the other point, these various kinds of grief. One type of grief comes from the unexpected or premature loss of loved ones. If you love some and suddenly family members, or somebody suddenly dies, and then we are in grief. The loss of his wife and son during war destabilized Ono, causing his narration to become unreliable. He is so unable to cope with the senseless realities of their deaths that he exaggerates, avoids, and fabricates in order to either justify these deaths or minimize the damage they have done to him. So that is the first type of grief. And to overcome from that grief, you try to reconstruct, fabricate the situations around those kinds of things there. Second kind of grief comes from the timely loss of a loved ones. Matsuda's death. Matsuda is once upon a time a friend. Death causes Ono to feel pensive, but he is able to deal with the loss in a healthy way, since he knows that Matsuda lived a long and satisfied life. In fact, Matsuda's natural death allows him to contextualize the unjust deaths of Kenji, his son, and Michiko, his wife. So that is second kind of grief. And finally, the most complicated form of loss comes not from death, but from betrayal or conflict. તમે કોઈને દગો કર્યો હોય, તમે કોઈની સાથે ખોટું બોલ્યા હો, ખોટું વર્તન કર્યું હોય અને એની સાથે
કોઈ શિક્ષક ટીચર સાથે કે વિદ્યાર્થી સાથે. અહીંયા માસુજી એક વિદ્યાર્થી, આર્ટનો વિદ્યાર્થી પણ છે અને આર્ટનો શિક્ષક પણ છે. એટલે એ રીતે એમણે એમના શિક્ષક સાથે પણ અને એમના વિદ્યાર્થી સાથે પણ દગો કર્યો છે, કલાનો દગો કર્યો છે અથવા દેશભક્તિનો દગો કર્યો છે. એ betrayal is very painful. It is very painful. Ono parts with Moriyama, his teacher Moriyama, and even more painfully with his favorite student Kurodo. And he was on bad terms with both. The grief caused by these events is particularly difficult because the loss is a continuing event. Since Kurodo remains alive, one continues to hope that he might repair their relationship and regain Kurodo's friendship. When he is rebuffed, he is forced to grieve all over again for this loss and to revisit the choices that led to it. The only way that he is able to cope with this kind of grief is to eventually acknowledge Kurodo's right to distance himself and accept it, even without willingly or unwillingly, begrudgingly, without any grudges. He accepts that, well, Kurodo has a right to do that. Kurodo has a right to not talk with me or even to talk bad about me. So when he is having that miyai, that sagai kind of a ceremony of Norika, at that time he openly says કે તમે કદાચ કુરોડો સાથે કુરોડોને તમે ઓળખતા હો તો એ મારા વિશે સારું નહીં બોલે, મારા વિશે સારો અભિપ્રાય નહીં આપે, કારણ કે મેં મારા જીવનમાં બહુ જ ભૂલો કરી છે. Some grave mistakes I have done. And one of that mistake was betrayal of his own student. So he informed to this, what was the name of this? Committee of Unpatriotic Activities. Committee of Unpatriotic Activities. And a report કરી દે છે કે કુરોડો આવું વિચારે છે, આવા પેઇન્ટિંગ કરે છે કે જે દેશભક્તિ માટે સારા નથી. એને લીધે કુરોડોને જેલમાં જવું પડે છે, ખૂબ જ અત્યાચાર સહન કરવા પડે છે અને પછી યુદ્ધ પછી એ છૂટો થાય છે અને પછી એને એક જગ્યાએ શિક્ષક તરીકે નોકરી મળે છે. પણ એમાં એના મનની અંદર બહુ ગહેરા નિશાન છે આ એક્સપિરિયન્સના, with his teacher. So he says the grief of that for Masuji is very deep in his mind, and he accepts કે બસ હવે હું અપેક્ષા નથી રાખતો કે કુરોડો મને માફ કરે, હું માફીને પાત્ર નથી હવે. That was the maturity to which he is moving on. And finally, there is this theme of pedagogy. Pedagogy, the theme of pedagogy. Pedagogy, what is the meaning of pedagogy? Pedagogy? Anybody can give me the meaning of pedagogy? Pedagogy? Pedagogy means teaching. Teaching. Science of teaching. Teaching. So this, because there is lots of teachers. There are teachers. Even a protagonist also is a teacher of art. So that theme is very interestingly unfolding in this narrative. Teachers in this novel have a passionate and paradoxical relationship to their most gifted students. Passionate and અતિશય પ્રેમ કરે અને બધું શીખવાડે એમના જે, કારણ કે આ કલા એક એવી વસ્તુ છે કે જેમાં અમુક વિદ્યાર્થીમાં તમને ટેલેન્ટ જ્યારે ટીચરને દેખાય ત્યારે એ એના પ્રત્યે વધુ પડતો લગાવ રાખે, કારણ કે કલાની ટેલેન્ટ બધામાં ન હોય. એટલે કલાના શિક્ષકો થોડા એમના ટેલેન્ટેડ વિદ્યાર્થી તરફ વધુ ખેંચાય અને પેલું ફેવરેટિઝમ જેવું ઊભું થાય. એક રીતે જોઈએ તો ટીચર્સ ફેવરેટિઝમ કરે એ યોગ્ય ન કહેવાય, એ યોગ્ય ન, એના માટે બધા વિદ્યાર્થી સરખા હોવા જોઈએ. પણ કલાના જગતમાં એવું ન થાય. ડાન્સિંગના ટીચર હોય, પેઇન્ટિંગના ટીચર હોય, મ્યુઝિકના હોય, કારણ કે એ બધી વસ્તુને એક ઇનબિલ્ટ ટેલેન્ટ પણ જોઈએ. અને ટેલેન્ટ વગર એ વ્યક્તિમાં એ ક્રિએટિવિટી ન હોય તો એ આગલા સોપાન સર ન કરી શકે. એટલે એમને કોઈ એવું ટેલેન્ટ દેખાય તો એને વધુ શીખવાડે, એની પ્રત્યે વધુ અપેક્ષા ટીચરની વધી જાય. અને અપેક્ષા વધે એટલે તમારે દુઃખ પણ વધવાનું છે. અપેક્ષા વધશે એટલે દુઃખ પણ થોડું વધશે. એટલે પેરાડોક્સિકલ રિલેશન છે એ વચ્ચે ડેવલપ થાય. So this teacher જેમ કે એમના ટીચર છે સેઈજી મુરીયામા, મોરીસાન, સેઈજી મુરીયામા. અને એમના એક પહેલા એક સાસાકી નામનો એક પહેલા બીજો વિદ્યાર્થી છે, એનો ફેવરિટ છે. પણ જ્યારે
એ એમનાથી દૂર ચાલ્યો જાય છે ત્યારે માસુજી એમનો ફેવરિટ સ્ટુડન્ટ બની જાય છે. અને માસુજી જ્યારે શિક્ષક બને ત્યારે ઇવન કુરોડો એમનો ફેવરિટ સ્ટુડન્ટ બને છે. But the relation is very paradoxical here. Ono himself acknowledges this paradoxical relationship, having been both a student and a teacher at different points in his career. The paradox is this. This is very interesting. Something very unique about this paradox. The paradox is this: teacher wants their favorite students to become successful, but they also want these students to remain dependent on their teachers. While he is working for Moriyama's top student is mysteriously dismissed, presumably because he has violated the teacher's strict aesthetic rules. This allows Ono to become the top pupil, but this new status gives him the confidence to question his teacher. And as a result, he too rebels and is sent away. Yet Ishiguro seems to imply power and the micro celebrity of being a beloved teacher can corrupt. Years later, Ono himself betrays his best student after that student acts in a way that Ono deems unsuitable. Though Ishiguro avoids moralizing, he does make a strong statement through implication about how difficult and yet important it is for authority figure to be flexible and open-minded. Now see how this works is there is a huge interesting paragraph given there. When he is a student of Seiji Muriyama at that time, he writes that the system of Seiji Muriyama is that if there is anybody who can question teacher's painting, કારણ કે ટીચરે પણ પેઇન્ટિંગ કરવાનું છે, એ ટીચર તો છે સાથે પેઇન્ટર પણ છે એટલે પેઇન્ટિંગ કરે, એના પેઇન્ટિંગ ને ઉપર એ ટીચર એના વિદ્યાર્થીને બતાવે કે આ મારો નવી કૃતિ મારો નવું પેઇન્ટિંગ છે. અને શું ટીચરના પેઇન્ટિંગની સામે પ્રશ્ન ઉભો કરી શકાય? શું એમ કહી શકાય કે તમારા પેઇન્ટિંગમાં ભૂલ છે, તમે આ વાત બરાબર અભિવ્યક્ત નથી કરી શક્યા? તો કે એ કોણ કરી શકે? તો એક એમનો ફેવરિટ સ્ટુડન્ટ હોય એને બધી છૂટ હોય, that you can ask any question. બીજા લોકો થોડા ડરતા હોય, પણ આ વિદ્યાર્થીને ટીચરે જે રીતે તૈયાર કરેલો હોય કે you can ask any question, you can object to my interpretation also of my painting. હું એમ કહું કે આ કલાકૃતિ અને એક દ્રશ્ય છે એમાં કે સેઈજી મુરીયામા એમનું પેઇન્ટિંગ નવું પેઇન્ટિંગ લઈને આવે વિદ્યાર્થીની સામે અને કહે છે કે હવે ઇન્ટરપ્રિટ કરો કે તમને આમાં શું દેખાય છે, મેસેજ શું આવે છે, ઇન્ટરપ્રિટ ઇન યોર ઓન વે. એટલે ઘણા વિદ્યાર્થી બહુ દૂરનું ઇન્ટરપ્રિટેશન કરે તો ટીચર ખીજાય પણ કે ના હજી દ્રષ્ટિ નથી ડેવલપ થઈ આર્ટ જોવાની. પણ આ ફેવરિટ સ્ટુડન્ટ જે હોય એ ઇન્ટરપ્રિટેશન કરે તો એ સ્વીકાર્ય હોય, કારણ કે એમાં એક ટેલેન્ટ હોય છે એમની પાસે. અને ઘણી વખત કોન્ફ્લિક્ટ ઊભી થાય ટીચરમાં અને વિદ્યાર્થીની વચ્ચે પણ. એ કોન્ફ્લિક્ટ જ્યારે ઊભી થાય ત્યારે શું કરવું એ બહુ પ્રશ્ન છે. ત્યારે ટીચર પછી ગુસ્સામાં પણ આવી જાય. પણ કાઝુઓ ઇશિગુરો કદાચ આપણને એમ કહેવા માંગે છે કે આ જે ઓથોરિટીઝ હોય છે, ઓથોરિટી ટીચરની અહીંયા ઓથોરિટી હોય તો એમના માટે એ મહત્વનું છે કે ફ્લેક્સિબલ અને ઓપન માઇન્ડેડ રહે. જ્યારે ફ્લેક્સિબલ અને ઓપન માઇન્ડેડ ન રહી શકે ત્યારે કોન્ફ્લિક્ટ ઊભી થાય ને પછી વિદ્યાર્થીને કાઢી મૂકે છે અથવા પોલીસમાં પકડાવી દે છે. ટીચર એના વિદ્યાર્થીને કાઢી મૂકે અથવા પોલીસમાં એ પકડાવી દે એવું કરે, એ ન થવું જોઈએ. When you allow people to speak, they can speak against you also. They can speak against you and you have to be ready to accept that voice also. જે આ ટીચરો નથી કરી શકતા. એટલે એક પેરેડોક્સ રિલેશન પેડેગોજીનો અહીંયા આવે. It's a very good message કે teachers should always allow students to express their viewpoints, however conflicting it may be. However, and this authoritative figure, teacher એના વર્ગમાં એક ઓથોરિટી છે. તો દરેક પ્રકારના આવા ઓથોરિટેટિવ ફિગર્સે એક પ્રકારનું ડેમોક્રેટિક સ્ટ્રક્ચર એ રીતે રાખવું પડે કે એમણે ફ્લેક્સિબલ અને ઓપન માઇન્ડેડ રહેવું પડે. ઓપન માઇન્ડેડ કે એમના અભિપ્રાયોની સામે પણ પ્રશ્ન ઊભો થાય તો એ એને સ્વીકારી શકતા હોવા જોઈએ, જે અહીંના ટીચરો નથી કરી શકતા. સેઈજી મુરીયામા નથી કરી શકતો. એ એમના બે ફેવરિટ વિદ્યાર્થીને કાઢી મૂકે છે, માસુજીને પણ અને પેલાના વિદ્યાર્થીને પણ એ કાઢી મૂકે છે. માસુજીને એ કાઢી મૂકે છે ત્યારે તો એને બહુ કહે છે કે યુ હેવ અ ટેલેન્ટ, પણ તું કદાચ એટલો જ ટેલેન્ટેડ થઈ શકીશ કે કોઈ મેગેઝિનના કવરના ચિત્ર દોરીશ ને એ રીતે. તું તારામાં ટેલેન્ટ એવું છે કે તું હિસ્ટોરિકલ નામ કમાઈ શકે,
હિસ્ટોરિકલ નામ કમાઈ શકે, પણ તું જો આ રસ્તેથી ચાલ્યો જઈશ તો થોડા પૈસા મળશે તને, પૈસા મળશે, પણ યુ વિલ નોટ બીકમ a kind of a one who can open a school of their own. તમારી પોતાની સ્કૂલ શરૂ થાય એવું તું નહીં કરી શક. જવું હોય તો તું જઈ શકે. આ રીતે એમને કાઢી મૂકે છે માસુજી ઓનો, જ્યારે એ પોવર્ટીના અને પોલિટિક્સના પિક્ચરો ડ્રો કરતો થાય છે ત્યારે. અને પછી આગળ જતા એક સમય એવો આવે છે કે માસુજી બહુ લોકપ્રિય થાય છે, એટલીસ્ટ નેશનાલિસ્ટ સર્કલમાં બહુ લોકપ્રિય થાય છે. એમના પેઇન્ટિંગ્સની બહુ લોકો નેશનાલિસ્ટ સર્કલમાં વાહ કરે છે. ત્યારે એક વખત એ કહે છે કે ફરી પાછા મારા ટીચરને ત્યાં જાઓ, અને એ ચાલતો ચાલતો ત્યાં જાય છે પર્વતની અંદર, જ્યાં માસુજી મુરીયામાનું ઘર હતું. ત્યાં એક ટેકરા ઉપરથી દૂર વેલીમાં એ ઘર જુએ અને યાદ કરે છે કે અહીંયા અમે રહેતા અને ભણતા હતા. અને ત્યારે એમ કહે છે કે ત્યાં જઈને એને કહું કે તમે કહેતા હતા એ બધું ખોટું પડ્યું છે. હું કઈ બહુ સામાન્ય પેઇન્ટર નથી કે મારા પેઇન્ટિંગની તો હવે આખા દેશમાં વાત થાય છે. એવા ચિત્રો એવી હું જઈને એને વાત કરું. એ જઈ શકતો નથી, ત્યાં જતો નથી, પણ આવો એક ભાવ એમને એના ટીચર પ્રત્યે પ્રગટ કરવાની ઈચ્છા થઈ કે ચેલેન્જ કરું. તમે એમ કહ્યું હતું કે I will be lost but I am not lost. See, I have made my space in the world of painting. એવું એ હવે આ બધું સાચું છે કે ખોટું આપણને ખબર નથી, કારણ કે એમની ડોટર પોતે જ એવો ડાઉટ કરે છે કે તમારા પેઇન્ટિંગને તો કોઈ ઓળખતું જ નથી. તમારા પેઇન્ટિંગથી કઈ પ્રશ્ન આપણે નોરિકાના લગ્નમાં થશે એ વાત તમે શું કામ આવું કહો છો? આવું કઈ છે જ નહીં. કોઈને ખબર જ નથી કે તમે આર્ટિસ્ટ છો. એ શું આવું કહે છે? સો વી આર કન્ફ્યુઝડ what is the thing. But this pedagogy, teacher-student relation, also is something very interestingly being portrayed in this also. And because marriage is at the center, marriage also can be read as a theme. Marriage, because it is all about Norika's marriage, અને એની આસપાસ આખી વાર્તા બને છે. એટલે એક marriage, that also we can see here, that how it is going on there. We see that, well, Japanese also is a very traditional society like Indian societies, અને લગ્નની વાત આવે ત્યારે આ બધી જ વસ્તુ આવે છે. મેરેજ ઇઝ ઇન ઇન્ડિયા. આપણે એમ કહેતા હોય છે કે ઇન્ડિયામાં બે સ્વતંત્ર વ્યક્તિ લગ્ન નથી કરતા, બે સ્વતંત્ર વ્યક્તિના લગ્ન નથી થતા હોતા, પણ બે ફેમિલીના લગ્ન થતા હોય છે, બે ફેમિલીના. એટલે એક છોકરો ને છોકરીના જ મનમેળ થાય તો લગ્ન થાય એવું નથી. બંનેના મમ્મી પપ્પાના પણ મનમેળ થવા જોઈએ. એ નણંદોના, ભોજાઈના, એ બધાના મનમેળ પણ થવા જોઈએ, તો જ પછી લગ્ન થાય આપણે ત્યાં. સો ઇટ ઇઝ નેવર ધ મેરેજ ઓફ ટુ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ ઇન ઇન્ડિયા, ઇટ ઇઝ અબાઉટ ટુ ફેમિલીઝ. પણ આવું ભારતમાં જ નથી. જે કોઈ પણ ટ્રેડિશનલ સોસાયટીઓ છે, અહીંયા જાપાન આપણે જોઈએ, જાપાનમાં એવું છે, ત્યાં પણ ફેમિલીઓ ભેગા થાય. પેલો આગલો જે કિસ્સો હતો જીરો મિયાકે સાથે, એમાં તો લવ પણ હતો. જીરો મિયાકે અને નોરિકા એ બંને ચાહતા પણ હતા. ઇટ વોઝ લવ એરેન્જડ મેરેજ, ઇટ વોઝ લવ એરેન્જડ મેરેજ. પણ એરેન્જ મેરેજમાં ફોલ આઉટ થાય છે, કારણ કે કદાચ એમના પિતાજીનો પાસ્ટ આવે છે, અથવા જીરો મિયાકેની ફેમિલી એમાંથી દૂર હટી જાય છે. સો નોરિકા વોઝ વેરી અનહેપી. નોરિકા વોઝ અનહેપી. આ બીજા જે સંબંધ બંધાય છે એ કમ્પ્લીટલી એરેન્જડ મેરેજ છે. ઇટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી એરેન્જડ મેરેજ. અને જે બધી રિચ્યુઅલ્સ થતી હોય છે, બંને ફેમિલી મળે પછી એના આપણે ત્યાં સ્પાઈસ રાખવામાં નથી હજી આવતા. આપણે કોઈ જાસૂસોને નથી રાખતા કે હવે આ ફેમિલીનું તપાસ કરવો જોઈએ, પણ આપણે આપણી રીતે જાસૂસી કરતા હોઈએ છીએ. આપણે ત્યાં જાસૂસી જુદી રીતે થાય. આપણે સગાવાલાઓને, અડોશ પડોશના લોકોને એને પૂછતા હોઈએ કે આ પાત્રમાં તમને કેવું લાગ્યું છે, કેવું છે, શું છે. એઝ આઈ ગેવ યુ અર્લિયર વન એક્ઝામ્પલ, કે એમને ખબર પડે કે આપણે MA ઇંગ્લિશમાં કરેલું છે, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ઇંગ્લિશ ભાવનગર યુનિવર્સિટીમાં, તો અમારે ત્યાં પૂછવા આવે, કોઈ સગાવાલાનો ફોન આવે કે આના વિશે તમારું શું મંતવ્ય છે. એટલે નાવ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. હવે તમને ખ્યાલ આવી જાય કે આ કઈ નોકરી આપવા માટેનું નથી માગું, આ માગું નોકરીનું નથી, આ માગું લગ્નનું જ હોય. આપણે ત્યાં નોકરી માટે આવી પૂછા બહુ ઓછા લોકો કરે કે ટેલેન્ટેડ છે કે નહીં, ને પછી આપણે કે ટકા છે કે નહીં એમ જ કહીએ. ટકા હોય તો નોકરી, ટેલેન્ટનું બહુ મૂલ્ય નોકરીમાં નથી રાખતા, પણ લગ્નનું હોય ત્યારે બધી પૂછા થાય કે વોટ ડુ યુ સે. સો એ રીતે ત્યાં જાપાનમાં તો સ્પાય રાખવામાં આવે, જાસૂસો રાખે, અને એ જાસૂસો તપાસ કરીને રિપોર્ટ આપે કે વોટ ઇઝ ધ થિંગ, અને પછી ફેમિલીઝ નક્કી કરતા હોય છે. બટ ટ્રેડિશનલ ફેમિલી, પછી ફેમિલી ગેધરિંગ થાય, લોકો મળે, બધાના મનમેળ થવા જોઈએ. So that is very interesting to see that how traditional society exists even today, also in Japan has that.
and in many world, in many countries there are the same kind of systems કે એમાં arranged marriage થતા હોય, અને ઇવન વેસ્ટર્ન સોસાયટીમાં પણ મોટાભાગના ફેમિલીઝ હજી આજીવન એક જ લગ્ન કરીને સાથે રહેતા હોય છે. એવું નથી કે દરેક લોકો ત્યાં અનેક લગ્નો કરતા હોય છે. જેમ આપણને એમ હોય કે વેસ્ટર્નમાં તો બસ ગમે ત્યારે લગ્ન કરો ને ગમે ત્યારે છૂટા પડો. કારણ કે હમણાં જ આપણે જોયું કે બોરિસ જોન્સન હુ ઇઝ ધ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઓફ યુકે, એમણે હમણાં હજી લગભગ ગયા મહિને જ ત્રીજા લગ્ન કર્યા એક યુવાન છોકરી સાથે. એ ડોસાએ હમણાં જ એક ત્રીજા લગ્ન, પ્રેસિડેન્ટ એટલે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર લગ્ન કરે એ પણ ત્રીજા. આપણે ત્યાં તો આવું થાય તો હાહાકાર મચી જાય. આપણે ત્યાં પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે લગ્ન છુપાવવા પડે, ત્યાં તો એ ત્રીજા લગ્ન કરે તો પણ ચાલે. અને Donald Trump also, you might have seen that his wife also was a very young wife. Donald Trump's wife also was a very young wife also. So that's why we get an image. હમણાં પાછા બિલ ગેટ્સના પણ છૂટાછેડા થવાના છે. એટલે એ સમાચારથી એમ લાગે કે પશ્ચિમમાં તો બધું સડી ગયું છે. લગ્નના નામે હવે કાંઈ બાકી નથી રહ્યું. પણ બધે એવું હજી નથી. આપણે ત્યાં સિરિયલ આવે ઘર ઘર કી કહાની, અને એમાં કેટલી વખત બધા પાત્રો સગાઈને લગ્ન કરે. પેલી કઈ ઓલી નાયિકા કે વોટ ઇઝ ધેટ સિરિયલ, very long serial which is coming, what is I forgot the name of the protagonist, Naika, or what is that name, if anybody can recall. Naira, yes, Bhumika has said this. Naira એ પાછા કેટલા બધા અવતાર આવતા જાય નાયરાના, એક પછી એક. This, yes, Daya, you want to say anything or raise the hand? Yeah. So અને કેટલી વખત એ જાત જાતના લોકો સાથે સગાઈ કરે, પછી લગ્ન કરે, પછી પાછું આ થાય તે થાય. તો કોઈ સિરિયલ જોઈ તો એમ લાગે કે આમાં બધા ઘરે ઘરે આવું જ હશે. કે કદાચ કોઈ બહારના આવીને પૂછે પણ કે તમારી સગાઈ કેટલી વખત થઈ, તમારા લગ્ન કેટલી વખત થયા. કારણ કે સિરિયલમાં ટીઆરપી થોડું ડાઉન થાય એટલે સગાઈ લાવવી પડે ગમે ત્યાંથી. સગાઈ ઊભી કરવી કે આ પછી મેમરી લોસ કરો, એક્સિડન્ટ કરો, બૂમ કરી દો, બીજો જન્મ લાવો, ગમે એ કરીને પાછું ક્યાંક સગાઈનું ને લગ્નનું ગોઠવા વગર ટીઆરપી આગળ ન વધે. So that's how also, but serials do not speak or do not give a true picture of our Indian society or any of the societies also. But traditional societies, they remain there in different contexts. Marriage becomes something that is very interestingly a traditional idea in various societies also. So these are some of the thematic concerns of this novel there. If you want to see the relevance of this novel in today's time, આજના સમયમાં આ નોવેલ કથાનું રેલેવન્સ પણ અતિશય છે. કારણ કે આજે ઘણા લોકો એવી અપેક્ષા રાખતા થયા છે કે કલાકારોએ, સાહિત્યકારોએ દેશને કેન્દ્રમાં રાખીને જ વાર્તાઓ લખવી જોઈએ, દેશને કેન્દ્રમાં રાખીને કલાકૃતિને એ રચવી જોઈએ. ત્યારે કાઝુઓ ઇશિગુરો ની આજે એક આપણે જેને લાઇટ હાઉસ કહી શકાય, લાઇટ હાઉસ જે આપણને એ બતાવે છે કે યુ હેવ ટુ બી વેરી કેરફુલ કે તમે એ રાષ્ટ્રવાદ કે દેશ પ્રેમના નામે કદાચ તમે બહુ મોટી ભૂલ કરશો, અને આગળ જતા તમારો વૃદ્ધત્વ જ્યારે આવશે ત્યારે બહુ વસવસો રહેશે. નવી પેઢી કદાચ તમને નફરત કરતી થશે, કદાચ તમારે પછી આત્મહત્યા કરવી પડશે, અથવા કોઈ એવું એ પ્રકારનું મૃત્યુ તમારે લેવું પડશે કે તમે તમારા પોતાના બગીચાની બહાર ન જઈ શકતા હો. જેમ કે માત્સુદા, ચીસુ માત્સુદા, એનું જીવન બસ એના બગીચા પૂરતું જ સીમિત રહી જાય છે. એ કહે છે કે હવે મને તો મારા બગીચાની બહાર શું થાય છે એ પણ ખબર નથી. માસુજી એમ કે મારા ટાઉનની બહાર શું થાય છે હવે એ પણ ખબર નથી. નેરોનેસ એ આર્ટિસ્ટમાં રહે તો એ ખૂબ ખતરનાક હોઈ શકે. જે આજના સમયમાં બધા જ રાષ્ટ્રોમાં નેશનલિઝમ ફરીથી બહુ પ્રજ્વલિત થઈ રહ્યું છે, ત્યારે આ નવલકથા, this novel becomes very interesting to keep in mind also. Okay, any questions then? We end our discussion of this novel with this, and with this we also end our discussion of the entire semester 2 syllabus also. Okay? So any questions, anybody? Any other questions to be asked in this text if you have? Okay, then let me stop the recording here.